sentences should be spoken by parts to be fluent in their translation. Okay, good. So we could say a sentence or two and then stop for translation. Is that okay, Valery? Yes. Okay. Okay. Well, welcome everyone. It is now 11:04 Pacific. So over there it must be 8 or 9 or 10 o'clock. So thanks for meeting with us. We have a format for these meetings, and we'll start off introducing ourselves and our position, and then we will go to a questions and answers back and forth, and then we will pause for a second to get contact information like email, WhatsApp, Telegram, so that we can maintain contact after the meeting. Так, но сначала мы обменяемся нашими позициями, после перейдем к вопросам, а потом уже в самом конце дадим свои контакты, имейл и прочее. Тогда у нас дополнение. То, что мы хотели обсудить. Андрей, ты помнишь? Да, конечно. По позициям, да. Дополню, что мы еще обсудим нашу статью о схоластике марксизма. Которую они у себя выкладывали на сайте. Да. Это надо обсудить. And we want also to speak about our article about Marxism that you have posted on your website. Okay, good. Thank you. And by the way, if you can translate, these meetings typically run around 30 minutes to an hour. If we go over 30 minutes, that's okay with Alex and myself. 30 minutes only between Alex and you? No. I'm just saying the meeting will go probably 30 minutes to an hour long. If we go over From that, 30 okay. to 1 hour. Yeah, we should be done. I'm just trying to say this is not going to be like a 2-hour meeting. It's going to be about maybe an hour, hopefully 30 minutes to an hour. Окей. Наша встреча продлится от 30 до часа. 30 минут до часа. And I will keep time. Ну и он пойдет. Okay, so it's now 11:06 Pacific. Thank you, Spasibo. So, Alex, would you like to introduce yourself? Алексей, представься. So my name is Alex Dillard. I am the International Secretary of the Central Committee of the League of Young Communists USA. В общем, Алекс занимает пост секретаря партии в США какой-то. Лига юных коммунистов Соединенных Штатов. Yep. And my name is Chris Beauvais. My title is National Chair of the Central Committee of the Party of Communists USA. It's not the leader position, but I assist Comrade Alex with the League international meetings. Ну, он тоже занимает определенный пост, ну, если так дословно переводить, то как народный председатель. Это не самый главный пост, не лидирующий, но он ответственный за проведение таких встреч. And yourselves? Меня зовут Андрей, я глава и основатель нашей организации, сначала Народно-социалистического движения России и в дальнейшем уже всей нашей организации на территории постсоветского пространства НСПТ. Okay, my name is Andrei. I'm the founder and the main leader of, first of all, NSDR and next НСПТ, which means the consolidation of people from post-Soviet republics. People's Social Movement of Workers. Yes. Леша. Теперь я. Меня зовут Алексей, тоже Алекс. Я руководитель Народно-социалистического движения Молдовы. Ну, в принципе, об этом все. Okay, my name is also Alex, and
I'm the leader of our movement in Moldova. I think that's all. Spasibo. And Dmitry, Valery, and Ilya? I'm the leader of a movement in Belarus. And now I'm a translator to be short. If we talk about me personally, I'm a member of this movement in Moldova, and that's all. Ну, а я представитель Краснодарского отделения НСДР. Тут даже больше не сказать. And Ilya is the leader in Krasnodar. Excellent. And so before we continue, Alex and I should mention we have an allied organization. It's called a transmission belt organization called U.S. Friends of the Soviet People. It is the original continuation of the American-Soviet friendship organization, the original one from the 20th century. Окей. Ну и мы представляем вместе с Алексом организацию, ну, друзья США, как-то там ты говорил. Американские друзья советского народа. Да, которая является продолжением старой организации дружбы между СССР и США. So we are very happy to have contact with all of you. Мы очень счастливы быть в контакте вместе с вами. We hope to have further collaboration outside of this meeting, hopefully permanently as the years go on. И мы надеемся на сотрудничество после этой конференции, ну и в будущем. And before we go to the questions and answers, we could just give a brief introduction of ourselves and then yourselves. И перед тем, как мы перейдем к вопросам и ответам, хотелось бы коротенько представиться. So, U.S. Friends of the Soviet People, we have maintained all of the old documents, like publications and videos, and we have a project where we are putting onto the internet 300 Soviet films in English. Так, ну и мы обладаем большим количеством документов, и совсем недавно мы сделали проект в интернете, и, получается, в нем запостили около сотни советских фильмов. These are not movies like action movies, but they're actually it's news. It's news from the Soviet Union speaking about itself in English. И надо уточнить, что это не как кино, а это новостные выпуски, в которых говорится о самом СССР и так далее. It's taking us some time because none of this was digital, but we're digitizing the Soviet archives. Для нас это заняло достаточно времени, потому как мы оцифровывали советский архив. And we hope that with further collaboration, you can assist us as well. И мы надеемся, что мы также можем работать вместе в этой сфере. Alex, Comrade Alex, our Alex will send you links to our social media. Их Алекс перешлет нам ссылки. We have to use a bunch of different kinds of social media, not just YouTube, but YouTube, Rumble, Odyssey, because our channels get deleted, we get censored like on YouTube. Ну и мы перешлем не только обычные ссылки, там, YouTube и так далее, но еще очень много в разных сетях, как у них Rumble и их прочие соцсети. And I'll end my introduction now, but I just want you all to be clear. The group you're meeting with is called Party of Communist USA, PCUSA. It's not CPUSA, Communist Party USA, is actually anti-Soviet. Is anti-Soviet. It's basically the only reason our party exists is because of this reason. We support the Soviet experience.
Ну и также нас могут путать с другой партией. Ну, там такой каламбур, что если представить две первые буквы, Да. там Party of Communist of America, something like that. А, Если там переставить первые две буквы, то получится партия, которая на самом деле антисоветская. Поэтому это нужно иметь в виду. И Ну да. мы именно имеем Yeah, дело с коммунистами. And Партия at the коммунистов и same, коммунистическая партия. yeah, and at the same time, we are not a creation of, for example, the Communist Party of Greece, which creates little groups in its own image. So we're not, on the one hand, CPUSA represents supporting Democrat Party, supporting NATO, and supporting Biden, and Communist Party of Greece represents ultra-left, Russia is bad too. И мы также не относим себя к... Ну, мы не создавались от партии коммунистов в Греции. Так, они поддерживают НАТО, они антироссийские. Ну вот, в принципе, все. Comrade Alex and I are members of our party's youth league, the League of Young Communists. И мы с Алексом вместе находимся в Лиге юных коммунистов. And we are having this meeting specifically with you as a part of our campaign for the World Federation of Democratic Youth. Can you repeat, please? Okay, I'll say slower. We are having this meeting with you as a part of our campaign in the World Federation of Democratic Youth. Так, ну и наша встреча будет происходить в ракурсе их работы по всему миру. And we will share all of our allied organizations like the Trade Union Organization, the Women's Organization, our Peace Movement Organization. Так, ну и они также сотрудничают, как я понял, со многими другими организациями, как там организация рабочих, женщин, ну и так далее. So that we can connect our sister organizations in your local areas. И они могут подключить, насколько я понял, свои местные группы для помощи, насколько я понял. And we currently have right now in Serbia, the World Federation of Democratic Youth is having its Central Europe, North America meeting. У них есть организация в Сербии. Hosted by the comrades in Serbia of the SCOI. Да, у них организация есть. And we have a comrade in Serbia right now for the event, actually. Ну, это потом как раз про таки наш интернационал рассказать. And we plan on having 5 comrades in Russia next year. There'll be a youth festival in the end of February and into March. Так, и насколько я понял, у них с февраля по апрель, насколько я помнил, нет, по март, в России будет 5 человек. And as you know, we work very closely, like with the comrades in Donetsk, like Texas, Russell Bentley, and others. И мы находимся в тесных отношениях с нашими людьми из Донецка. And we reproduce his book, Russell Bentley, the Donbass Cowboy, they call him. И они как раз-таки имеют дело с их книгой, которая написана про Донбасс. Here, it looks like this. So, now you know who you're meeting with. The names are different because communist movement now is reforming itself. Your movement is No, reform? around the world. Их организация претерпевает определенную реструктуризацию по всему миру. So you meeting with? Okay. So, but anyways, that's our introduction. Sorry, I went long. Just so you know, I'm just trying to explain the word these days. Communist Party, like maybe in Britain, for example, they're actually anti-Soviet, anti-Russia. Так, ну это вступление было для того, чтобы мы поняли, что они не относят себя к, допустим, коммунистам из Великобритании, он говорит, которые
антисоветы и и выступают против России. Антикоммунисты. Yeah, but there are good groups in Britain, for example, or in United States, or even Mexico. Но надо уточнить, что в принципе есть адекватные, с его мнения, группы в Великобритании, в США и в Мексике, допустим. And we work with groups all over the world: Asia, Africa, Europe, Russia. И они работают со всеми группами из Азии, Европы, России. And perhaps next year we can meet with some of you in person. Brazilian or us? In person, like in the like face to face, like not on computer. We will be in Russia next year. There'll be 15 Americans, 5 from 3 different groups. They're all our allies, but we will have 5 comrades in Russia next year. В следующем году будет в России 5 наших товарищей. So maybe we can meet in person. They can meet with our. Поэтому мы сможем встретиться лицом к лицу. If possible, yeah. Если получится. So thank you. I went long. It's now 11:20. You pass comments to yourselves. Дмитрий, Смотри, может, ты уже попробуешь? Давай вот ты в целом про нашу организацию в целом, а я тут немножко про Молдову еще расскажу, если вы не... Да, то есть у него со вступительным словом, я так понял, все, да? Да. Да. Да, ну, собственно, Крис, очень рады видеть вас снова с нашего прошлого раза. We're glad to see you, Dmitry. В тех условиях, которые сейчас разворачиваются во всем мире, в сложных международных отношениях, мы считаем, что очень важно поддерживать здоровые и тесные контакты с коммунистами из других стран. Because of new politics of the world, about new difficult international relationships, we think that it is very important and crucial to be in touch and have close relationships with the communists from other countries. При всем этом существует огромное количество коммунистических организаций. Вот вы хотя бы сравнивали вашу с другой с похожим названием. В то же время и в России есть много коммунистических организаций, но они совершенно разного толка. Например, да, есть наша НСДР, а есть какая-нибудь КПРФ, которая доходит до того, что поддерживает правительство. Хотя правительство наше сугубо капиталистическое. We need to underline that the same as in USA and other countries, in Russia, in our country, we also have many communist groups. Of course, we have us, NSDA, the part of NSPT, and for example, KPRF, which supports government, and we think that it's not cool. Как ты исчерпывающе объяснил, ну хорошо. И при всем этом мы стараемся проводить интернациональную работу в первую очередь на постсоветском пространстве, где у нас уже есть вот наши товарищи из Белоруссии, Молдавии, недавно появились товарищи в Узбекистане, Киргизии, ну, в Казахстане тоже уже давно есть. First of all, we think that it is more crucial to maintain our work on post-Soviet countries. We think Uzbekistan, Kyrgyzstan and others. И при этом периодически мы находим новых товарищей из других стран, из Восточной Европы и Центральной Европы. And time to time we find people from East Europe, West and other. Поэтому мы считаем, что поддержание интернациональных контактов
с коммунистами из других стран, особенно с такими коммунистами, которые друг с другом согласны и не имеют фундаментальных противоречий, является очень важной вещью. И в частности, мы бы хотели сегодня обсудить ряд идеологических вопросов, которые нас интересуют. And we think that it is important to be in touch with such communists who have the same ideas with us. So we want to talk about some things in our work. Леша, ты хотел сказать пару слов? Yes. Пожалуйста. Я, наверное, могу сразу на английском попробовать, чтобы ускорить процесс. Well, I am the leader of the People's Socialist Movement in Moldova, and I need to outline that we communicate with Socialist Party of Republic of Moldova. First of all, Party of Socialist of Moldova is a capitalistic party, of course, but they give us resources, and I think resources is a good word. You may saw the banner of this party on the first photo in our article on your website. I think you saw it. And what can I say? Now it is a difficult situation because Moldova situated between Romanian, it is a European Union, and between and Ukraine. You know what happened in Ukraine. And today, People's Socialist Movement in Moldova begin to communicate and organize left-wing and Marxist wing in Moldova. There are a few Marxist organizations in our country, but we stay in contact with it. And I have remarked that you say about that you translate some materials from archives and others, and I say we have some materials from Soviet Union in translated from English and Russian. It's like about biography of William Haywood. I think you know it, and I think that we can start translate the works of. Напомните мне американских коммунистов. Please name the naming of your party. Нет, он кажется, не этот. Тебе напомнить коммунистов из США или что? Да, которые вот чьи работы мы можем переводить, потому что как звали? Ты можешь сказать, что мы вот последнее время читали, нас интересовал, был у них такой социолог Эрик Оленрайт. Эрик Оленрайт. Он британский, разве нет? Что? Не-не-не, он американский. Он же вроде британский, Не-не-не. Американский? All right. So we read and translate the founders of the Communist Party of USA and our socialists and communists from your country. It's better to translate that. Как у нас с сигналом? Так. Крис немножко застрял. Угу. Лёш, ты все сказал? В принципе, да. Я жду, когда сигнал улучшится. Валер, спроси. Chris, are you here? Yeah, I'm here. Sorry. I'm getting food from my son. I forgot he wanted. I'm on the meeting. I just walked for a second, but I can hear you. Теперь я могу вас слышать. Так, в принципе, все. Да. Скажу, что мы благодарны за то, что они разместили у себя на сайте нашу статью по схоластике марксизма. И вот, да, то, что Леша уже сказал, мы были бы рады также перевести, может, какие-то у них материалы будут на русский язык и разместить у нас. Уильям Фостер. We thank you for the posting our article on your website, and think that we also can translate something from
your website to Russian. Yes, good idea. Хорошо, Alex? отличная идея. Did you hear that, Alex Dillard? Yes. Yeah, we have many things. We had Nina Andreeva's party, the All-Union Communist Party Bolsheviks, translated one of our statements. And right now, the party in Serbia, the NKPJ, New Communist Party Yugoslavia, we're doing a campaign for John Reed. We're doing a book on John Reed. So we could send to you for William Foster something short to start, and then maybe a book. And we could publicize it in our country and in your country. Ну, в общем, все сводится к тому, что они могут нам переслать либо маленькие какие-то материалы, либо книгу их. This could be done through U.S. Friends of the Soviet People, or we could do it through our labor organization, Labor Today, trade union. We can do something for other party or what? No, with you. The book from William Z. Foster. We could do it either through U.S. Friends of the Soviet People on our side, or we can do it as coming from trade union. Опять же, про книгу говорит, что мы можем этим заняться. Ну, хорошо, да. Разные труды Уильяма Фостера они могут прислать, это круто. По поводу уже актуальных вопросов, ну, может, у них, если есть вопросы, могли бы ответить, если нет, то могли бы перейти уже как раз-таки к обсуждению вот классового вопроса, что я и предлагал в начале. Do you have some questions for us? Me or Chris? Chris? Go ahead, Alex. I'll respond just a second. So I know we did translate an article from your organization before, correct? We did publish an article about scholasticism and Marxism that your group wrote. Yeah, that's what they said, Alex. They're happy that we republished. U.S. Friends did it, right, Alex? Yeah, it was under U.S. Friends. I've seen the article, yeah. Yeah, so I want to say, if there's any other articles in English that you want us to produce, we would be happy to produce them under U.S. Friends or under our party's news portal called Daily Worker USA. I also want to ask if, because your organization is transnational, because I know you have members in both Russia and in Moldova, did you ever have a chapter in Ukraine at one point? And if you did, what happened to that chapter? Так, ну, впрочем, они говорят о том, что они будут очень рады, если у нас будут какие-либо материалы на английском, которые мы могли бы им послать, и они могли бы уже их опубликовать под US Friends, под этой организацией, либо там какой-то сайт в газете Daily Worker. Ага, хорошо. И также они спрашивают, так как мы являемся, получается, интернациональной организацией, он знает, что у нас есть отделение в Молдове, России, ему очень хочется сильно узнать, имели ли мы дело с работой в Украине и что из этого вышло. Так, ну ты скажи, что материалы мы можем перевести им предоставить, мы только рады будем. По поводу работы на Украине, собственно, ситуация сложная. Ну, Валер, я не знаю, ты можешь либо сам рассказать, ты и сам знаешь, что там было, да, либо переведи, что я скажу. В общем-то, еще до начала военного конфликта мы находили там товарищей. В основном это были товарищи из Донецка и Луганска, то есть за те годы, начиная с Майдана, да, пока нынешняя украинская власть вела антикоммунистическую пропаганду, если мы берем всю территорию Украины, не считая Донбасса, ну, Луганска, да, то там как бы сложно было с поисками коммунистов.
там, да, возобладала такая антикоммунистическая пропаганда. Поэтому все, кто у нас был, они находились именно из Донецка. Сейчас они тоже там есть, они никуда не делись, слава богу, все живы-здоровы. Но, разумеется, как-то с ними взаимодействовать и работать сейчас стало намного сложнее. So we will be glad to give you some materials. We will be glad to translate our articles. And what concerns Ukraine and our work in that country, first of all, we will say some words about time before the conflict between Russia and Ukraine. We have found many people, but the main part of them was from Donetsk and Lugansk. And we need to underline that the work in Ukraine after Maidan, after so-called revolution, is very rough and difficult because of anti-Soviet and anti-Russian propaganda. That's all. Very good. By the way, can you translate this? It's kind of funny. My wife and I, we made breakfast, but my son didn't want to eat it, so I got him a burrito. Он завтракать собрался или что? Да. Он делает какую-то еду, но его сын не хочет, поэтому он сейчас ему даст буррито. Неплохо. Правильно. Well, yeah, so good. Well, we very good. We would like to have more articles from yourselves. Obviously, everybody, I heard you mention about Communist Party Russian Federation is part of Russian government. Yes, it is. So we work with everybody. We work with RKRP, Russian Communist Workers' Parties. We work with Essence of Time. We work with KPRF, and we work with yourselves. So we work with everybody. We should keep up the contact. Perhaps in the future, we have something called the People's School for Marxist-Leninist Studies. And it's separate from our party. It's its own organization. It's actually, it's its own thing. And perhaps we can do, we call it a webinar. So you could meet people from over here, this area of the world. Perhaps, if that's something you think we could do, perhaps on it could be anything. It could be on history. It could be on ideology. Так, но он говорит, что они работают с многими организациями левыми в России, там и РКП какая-то, ну и КПРФ, которая является частью государства. Также у них есть сторонняя организация, я так понимаю, уже про себя они говорят, какая-то школа, насколько понимаю, онлайн, и они могут провести вебинар и пригласить нас туда. Да, онлайн-вебинар, у них есть рассылка. Да. Обсудить там историю, политику и прочие вопросы. Ну, скажи, что нам это, в общем-то, интересно, мы бы присутствовали, пообсуждали бы с радостью. Пригласи их в случае на нашу интернациональную конференцию. Ну, давай мы посмотрим, что с этим, потому что, да, нам еще надо обсудить, как оно у нас у самих пройдет, да, а потом уже... Ну, да. Тем более за 2 дня как-то, ну, посмотрим, ладно. We will be happy to take part in some kind of webinar from that school that you have mentioned. Excellent. And then, does your party or organization have any articles or information on Transnistria? About what organization? The eastern part of Moldova is like a Russian enclave. I don't know how you pronounce it. You want to know something about that? If you have any articles or material written on the subject. Он хочет спросить нас о том, есть ли у нас какие-нибудь статьи по поводу Приднестровья. Yes, we had one article about Transnistria.
but this article translated in English, but it's not published in English. I think I will send to Alex this article, and you may publish that article. Thank you. About, We'll do so. Yeah. It calls Transnistrians international. I don't think how it's in English. Приднестровский интернационализм, если помните эту статью. Okay, thank you. Well, thank you. It's now 11:40, so I think our Alex, Comrade Alex Dillard, has some questions for you. So go ahead, Alex. Yeah. So one question I have for you is, in Moldova, does your organization work with the existing Communist Party in Moldova? Так, работает ли организация в Молдове с кем-нибудь другими партиями, коммунистическими организациями в самой Молдове? In Moldova, we have contact with the Party of Communists of Republic of Moldova, and we contact with Party of Socialists of Moldova, and we work together with Marxist groups, and that's all because Moldova is a little country, and in next year population will be around 2 million people. So there are few organizations, and now we on the beginning of great cooperation of these organizations, and I call it the left wing of Republic. Thank you. Alex? So another question I have is, what is your party's stance towards the other communist parties in Russia? For example, how does your party view the KPRF? Также он хочет узнать ваше отношение по поводу других коммунистических организаций, партий в самой России, и в частности его интересует КПРФ. В России существует большое количество коммунистических организаций, крупных не менее 10-15. С некоторыми у нас отношения более-менее нормальные, мы контакты поддерживаем. С РКРП, которые они упоминали, мы общались, в общем-то, нормально. С РРП, с КПРФ мы тоже общались, правда, с КПРФ все сложнее, поскольку КПРФ находится в Государственной Думе и напрямую финансируется со стороны государства, она абсолютно лояльна государству, и ее какой-то такой протестный потенциал минимален, а сами члены КПРФ, как правило, коммунистами-то не являются, что они не отрицают сами. Они скорее социал-демократы, хотя они себя так не называют. В то же время там, да, есть много хороших ребят, но опять же, многие искренние коммунисты, если туда приходят, они видят, как там все устроено, они оттуда потом уходят через год, полтора и так далее. In Russia, there are a lot of communist organizations. For example, there are some from 10 to 15 big organizations, some of them are small. We have good relations with RKRP, with RRP we also have good relations, but with KPRF it is a more difficult question because that party supports in financial way by the government. That is why that party is more loyal to them, and this is the main idea. And many people from KPRF even don't think they are communists, and we think that they are more like social democrats. So that's it.
We, in a way, we see KPRF as a sort of patriotic movement. Они считают, что КПРФ это в каком-то отношении патриотическое движение. The KPRF really does represent the Russian government. И оно в каком-то плане отображает само государство. But this goes both ways. Но это как-то идет в обе стороны. That means the Russian government also contains this patriotic socialist Soviet movement. Это значит, что российское государство само поддерживает это движение. Russia is capitalist. Но Россия капиталистическое государство. But capitalism didn't work in Russia over the last 30 years. Но капитализм за прошедшие 30 лет в России не работает. In the United States, our media speaks every day about Russian oligarchs. Наши медиа, наши ТВ и новости постоянно говорят о российских олигархах. In the United States, we call our oligarchs entrepreneurs. Но они как-то их называют определенным словом. And in the United States, entrepreneurs, like I work for Frito-Lay potato chip company, they're said to have invented things like Ford invented the car or Herman Lay invented the potato chip. Sorry, I didn't hear you. I'll say it's easier. In the United States, entrepreneurs, which are our oligarchs, they're called entrepreneurs in the media. У них есть свои олигархи в США. And the propaganda in our country is that entrepreneurs are, with oligarchs, are good and that they invented things. Like Ford invented the car. Henry Ford invented the company Ford. He invented the car. Так, ну и сама американская пропаганда ставит такое разграничение между российскими и их олигархами, мол, их олигархи лучше, они изобретатель, допустим, Генри Форд изобрел автомобиль. Но они в целом к олигархам положительно относятся. Entrepreneurs just in the United States is another word for, we call them bourgeoisie. Официальная пропаганда их называет своим словом, но они считают, что это буржуазия. In Russia, the entrepreneurs or bourgeoisie are called oligarchs. Ну а в России это называется олигархом. And they didn't build anything. И они не сделали ничего. The Soviet system was already built. Ну да, вот Советский Союз распался, ничего они не сделали. So the entrepreneurs or the bourgeoisie or the oligarchs of Russia built nothing and became oligarchs for no reason. И они стали олигархами, ну, не в плане борьбы, не в ходе борьбы, там, конкуренции, просто так. This will all be reversed, or Russia will simply be destroyed. Либо это надо прекратить, остановить, либо Россия разрушится. Putin is a capitalist. Putin is capitalist? Yes. Путин капиталист. Ну да, это понятно. And Putin did everything he was supposed to. И Путин сделал все то, что хотел. He even tried to join NATO. И даже попытался вступить в НАТО. He made Russia capitalist for no reason. Он сделал Россию капиталистической. He did everything Yeltsin and United States said to do. Он сделал все то же самое, что было и в США. And it didn't work. Но в России это не сработало. The United States is still going to destroy Russia. We're going to carve it into like 13 little countries. Ну и США разрушит Россию. Russia is going to be destroyed. Россия будет разрушена. By the United States. It will be carved into like 16 little countries. Будет поделена на 16 стран, либо что-то вроде этого. These are the stakes.
Sorry, I want to concretize some thing. Is it official US propaganda says that Yeah, Russia is they host. Well, the NATO meeting was just held in Vilnius, and yeah, they specifically they have maps. They've created maps of little countries. Like there's going to be a Republic of Siberia. Russia is just going to be this little tiny spot, kind of around Moscow, but the rest is going to be different countries. There's going to be a Republic of Kamchatka. There's going to be like I forget the name of the other one, like Uyghur or something, Tartarstan, Bashkortostan. They're going to be little countries. They made a map. NATO made a map of Russia. They make little countries with little flags. Так, ну и он говорит, что недавно была произведена встреча в НАТО, и там были показаны карты России, где Россия вот как раз-таки расчленена на множество государств, там Камчатка, какие-то Туркестаны, там прочие станы, а Россия будет представлена совсем маленьким государством. It will be a repeat of Yugoslavia. Это будет повторение югославского сценария. This is because Russia is a capitalist country, but Russia is outside of the hands of the United States. Это будет сделано потому, как Россия капиталистическая страна, но она не находится в сфере влияния США. This is one place of the world which the United States still does not yet control. Это единственная точка на планете, которую США не может контролировать. Life goes on in Russia, and the United States can't manipulate it. США не может ими манипулировать. Но он говорил, что это по новостям передают и так далее. Это нужно подчеркнуть. KPRF is everything you said it is. КПРФ такая, как вы, то есть Андрей и Алексей сказали. But when the United States is defeated in Ukraine, Но когда США потерпит поражение в Украине, Gennady Zyuganov will be vindicated. вот, Gennady Zyuganov, the leader of the KPRF, he will be vindicated. Vindicated is, it's a word, it means proven right. I can't translate that. Okay, how about this? When the United States is defeated in Ukraine, Когда США потерпит поражение на Украине, Gennady Zyuganov will be proven right. He will be Kenneth? justified. He will be Вот. justified. Понял. Если США потерпит поражение на Украине, все-таки КПРФ будет оправдан. The KPRF is not perfect. КПРФ не идеал. It's basically the example of modern revisionism. Это типичный пример современного ревизионизма. But they're correct in Ukraine. Но они правы в отношении Украины. And they've been calling for the operation since 2014. И они говорили о спецоперации, как я понял, с 2014 года. And there are Americans in Russia. У нас есть несколько американских ребят в России. Who are not officially members of our party, Они неофициальные члены нашей партии. but basically are members of our party. Но на самом деле они таковыми являются. One is the deputy of the KPRF, Jeff Munson, the MMA fighter. Один состоит в КПРФ, как я понял. And the other is Don Corder, the Revolution Report. He works for Russia Today. А остальные работают на Россию. The world is in motion right now. Сейчас в мире происходит движение. Lenin said it himself. Ленин сам говорил, There are decades that seem like weeks, and then there are weeks where decades happen. есть десятилетия, которые проходят как недели, а есть недели, которые проходят как десятилетия.
And the defeat of the United States in Ukraine will bring a revitalized communist movement. И поражение Соединенных Штатов в Украине даст новый толчок левым движениям. Or Russia will lose and be destroyed. Или Россия будет уничтожена. So, on this conflict in particular, as communists, В этом отношении я как коммунист it is okay to be critical of the KPRF. это нормально быть категоричным по отношению к КПРФ. But at the same time, we must be careful of ourselves. Но в то же время мы должны быть осторожны в это время. To find ourselves on the same side as NATO. Чтобы не оказаться на одной и той же позиции с НАТО. And there are communists doing the work of NATO. И есть коммунисты, которые делают за НАТО работу. I cannot prove if they're paid to do so. Я не могу это подтвердить, но я считаю, что это так. But in your region of the world, Но в вашем регионе, то есть в России, the communists working for NATO, what? the communists working for NATO Коммунисты работают на НАТО. are called Politsturm. Они называются политштурм. Опа. This group works directly with the Communist Party of Greece. Этот политштурм работает конкретно с партией Греции, And коммунистической. Politsturm actually has one person who lives in Washington, D.C. И у них есть один человек, который там живет, насколько я помню. Although it basically does not exist in our country, we are aware of them. Но он не в их стране, как-то так. But the point is to not be on the same side as NATO. Но задача заключается в том, чтобы не быть с НАТО на одних тех же позициях с НАТО. As communists, we cannot find ourselves on the same side as NATO. Как коммунисты мы не можем быть таких же позиций, как и НАТО. NATO is about to suffer its first defeat in 30 years. НАТО может столкнуться со своим первым поражением в течение 30 лет. And at the same time, I remind you about the other group in the United States. Но также я хочу вам напомнить о других группах в США, Which supports the Biden administration and the Democratic Party. которые поддерживают Демократическую партию США и администрацию Байдена. And this group calls itself Communist Party USA. Но они себя как-то называют. So we Как must walk a tightrope. If you know what that is, it's like it's like a rope really high in the air. We must walk a tightrope. Но мы находимся в очень тяжелой позиции, как бы ходим по канату. And be careful to not go too much to either side. И пытаемся не заскочить не упасть либо влево, либо вправо. On one side is a whirlpool of ultra-leftism. С одной стороны находятся ультралевые, And on the other side is a raging inferno of right opportunism. а справа находится правый оппортунизм. And so this is the situation. Ну и вот такая ситуация. And that's just how it is, whether we want it or not. И это так есть, хотим ли мы этого, либо нет. But we're very happy to meet with you. And Нам было очень приятно с вами провести встречу. we must stay in contact. Мы должны поддерживать контакт.
Wait a minute, Chris. Do you live or you live together with Alex? Do I live with him? Oh no. He lives in San Diego. I live like way up in the state. So we're both from California. He's in the north, and I'm right on the border. Yeah, California is a huge state. Mm-hmm. I think California это большая about штука. our conference. Do you right now, Chris? Do you leave it? Leave it? Oh no. Ah. No, sorry. I know the So- way I was saying. It didn't sound good. Yeah. Ну, So, all right. So we can continue. что, Yes. мы Yeah. можем теперь сказать пару своих слов, я так понял, да? No. Да. Давай. Валера, пожалуйста, скажи, что, ну, действительно, разница между нашими олигархами и их олигархами есть. The difference between Russian and American bourgeoisie is also exists. При становлении современного капитализма в России у нас не было Рокфеллера, Моргана, Карнеги и так далее. When the capitalism started in Russia, we haven't got Rockefeller, Ford, or other bourgeoisie. Наши капиталисты не создали инновационных отраслей промышленности, а думали лишь о том, как можно быстрее обогатиться. Our capitalists thought only about money, only about ways how to increase them in a better way, and they haven't thought about innovations. Однако при всем этом капитализм в России остается капитализмом, пусть и безуспешным. By the way, Russian capitalism is also capitalism, even if it isn't successful. Касательно КПРФ, при всем том, что мы не согласны с ними по огромному ряду вопросов, мы тоже можем называть себя патриотами нашей страны, и, конечно, нам бы категорически не хотелось допустить ее раскола, разделения на какие-то части. And we disagree with KPRF in many positions, but we also can say that we are patriots of our country, and we don't want to have a lot of parts of Russia. И нам бы в целом очень не хотелось находиться в ситуации, когда нам приходится выбирать между двумя капиталистическими странами. Мы как бы находимся между двух таких огней. And we don't want to choose between two capitalists. Безусловно, если победит НАТО, нас ждет очень неприятные последствия. Но вместе с тем мы не должны питать иллюзии о том, что в целом у нас обстановка в России спокойная. У нас буквально на днях был арестован крупный известный коммунист Кагарлицкий, и никто из нас, в общем-то, не может быть от этого застрахован. Of course, if NATO wins, we have many problems in our country, and we don't want to see that. And on the other hand, some days ago, a very famous our communist named Kagarlitsky was taken to prison, and we say that no one of us haven't got a guarantee not to be there too. Самое важное и главное, что мы можем и должны делать, это, разумеется, продолжать нашу работу, сохранять осторожность и поддерживать наши интернациональные связи. And the main our direction in our work is to keep running, to keep in contact with you,
and to keep our work and be very safe. И в рамках наших контактов как раз хотелось бы обсудить важные вопросы, связанные с той статьей, которую вы у себя опубликовали, и в целом общие идеологические моменты. And after you give us contacts, we want to talk about articles. Наша организация по своей идеологии имеет некоторые качественные отличия от ряда других марксистских организаций. Our organization have a massive difference from other communist organizations in Russia. При всем том, что мы абсолютно разделяем основные марксистские позиции, отношение к обществу в первую очередь как к организации классов, которые противостоят друг другу и интересы их непримиримы. We share the main and basic sayings of Marxism. We also think that our society is organization of a class which is in antagonism with each other. При этом большую роль мы уделяем развитию марксистской теории в наше время. But we want to upgrade this theory, the theory of Marxism. Большая проблема марксистов России заключается в том, The main problem of Russian Marxism is что они не смотрят дальше Энгельса, Маркса и Ленина. that they don't see further after Engels, after Marx, and they don't see our modern world. Очень часто игнорируется даже Сталин и другие коммунисты, которые были в его время. Sometimes they even ignore Stalin and other communists of that period. Хотя он смог увидеть намного больше и на практическом опыте посмотреть, что же такое социалистическое общество, он имел прямое практическое отношение к его созданию. By the way, he saw more on his life. He saw the statement of the socialist government and have many practical experience in that. Сейчас, в начале 21 века, у нас есть тот опыт социалистических стран, который мы должны анализировать, тот опыт, которого не было у Маркса 150 лет назад. And today we have many differences with time where Marx and Engels live, and we need to be aware of it. И два ключевых вопроса, по которым у нас существует противоречие с другими марксистами, это классовый вопрос о том, кого же сейчас считать рабочим классом. Вопрос в целом актуальный, насколько мне известно, и среди западных марксистов. И это вопрос однопартийной системы. And two main questions we disagree with our communists is a class question. What labor class we need to classify in our modern world, and we know that in the West, in USA and other countries, this question is also popular around your Marxists. And the second question is about one party or a lot of parties in a government. Поскольку первый вопрос достаточно сложный,
и его можно долго обсуждать, а времени у нас с вами вроде остается не так много. Хотелось бы затронуть только второй вопрос, касающийся партийной системы. The first question is very difficult, and we think that we don't have a time to discuss it, but we want to say something about the second question, about the one-party system. Okay. Well, and can I just say one thing on the first question? First question concerns labor class. What classes do we have today? Is it proletariat or something else which have been deformed through the time? Okay, and I thought he also mentioned something about political parties in the West. That I thought that it is that we know that that question is also popular around West parties. Okay. So we could let's speak on this one, because just to respond to it, we'll begin by breaking down that question. West parties. So we've talked about parties today, communist parties. So in the 1950s, in the United States anyway, the movement was destroyed. It was eradicated. And I'll pause so you can translate. В 1950-х годах движение было уничтожено. There was a real movement in this country. This is the time of Stalin in the 1940s. Movement in USSR? United States. Как я понял, коммунистическое движение в 1950-х годах было уничтожено. But it was also worldwide at the time. The communist movement was the strongest force in the entire world under Stalin. И при Сталине во всем мире был пик таких коммунистических движений. And in our country, there was the Communist Party, but also there was something called the Labor, or the Progressive, what was it called, Alex? Progressive Party? Alex Dillard? Henry Wallace's party. Oh, yeah, it's called the Progressive Party, 1948. Yeah. Okay, so yeah, in our country, at the end of World War II, the Communist Party was big, but there was another party called the Progressive Labor Party. No, it's just called, no, that's, the Progressive Labor Party is a Maoist party. It's called the Progressive Party. Но у них было много партий, там коммунистическая партия Америки, насколько я понял, и какая-то рабочая прогрессивистская партия. And so the Republicans and Democrats joined together and destroyed the Communist Ну и Party. республиканцы с демократами объединились, чтобы уничтожить их. Yeah, they destroyed the Communist Party and the Progressive Party. И они уничтожили обе эти две партии. And people were deported. Communists went to Люди jail. были депортированы. People lost their jobs. Their lives were ruined. They burned their books, their communist books. They were so afraid. They burned their libraries. Их депортировали, их жизни были сломлены. Все дошло до того, что они сжигали их собственные книги, боясь за это ответственности. And so all these people you see today, these groups that you see today, they're different. The Communist Party was completely eradicated in the 1950s, early 1950s. И движение с того времени сильно деформировалось, преобразовалось. And it was in the 1970s, 60s, and 70s, you had a student movement. И в 60-е, 70-е у них было студенческое движение. But it had Trotskyist foundations. Но они были привержены идеям Троцкого. And they actually called themselves the New Left. И они называли себя новыми левыми. To distinguish themselves from the old left. Насколько понимаю, преемниками старых левых. Which is what they called the Soviet Union and the Communist Party. Так они называли. So now we have 50 years of existence of something called the New Left, which is actually based in liberalism. И к сегодняшнему дню мы имеем тот факт, что они уже как 50 лет существуют, хотя на самом деле они либералы.
So at all levels, the politics of these groups is corrupted all the way to the roots, like if it was a plant. Ну, насколько понял, они полностью испорчены. In this country, you could say that Democratic Socialists of America, Мы можем сказать, что социал-демократы Америки or a lot of people who are working within the Democratic Party, или люди, которые работают на демократическую партию, or even those some of them who are in that group that calls itself Communist Party USA, and there's another thing called FRIZO, which is Freedom's Road Socialist Organization. и прочие люди, которые даже могут состоять в организациях. And then there's one called Workers' World. И даже те, которые называют себя рабочим миром. And another one is called Party for Socialism and Liberation. А другая называет себя партией свободы и свободы, да. And this is just the United States. Britain is just as bad. И он считает, что это плохо. And so the political scene in Russia is completely different. И политическая ситуация в России полностью другая. At its very core. В самом своем корне отличается. And so I'm arguing that the so-called left in the West, they're actually liberals. Но он считает, что левые, которые находятся на Западе, которые так себя называют, они либералы. And should be seen as such. They should be seen as liberals. Мы должны понимать, что они либералы. The class struggle is still ongoing. The last question? The class struggle is still the main focus. Nothing has changed. И классовый вопрос, классовое столкновение, классовая борьба – это то, что остается до сих пор. But just the question itself, I was only just responding to just the question, just the way it was worded. И он отвечает на вопрос, который был. It seemed to imply that there was something called the left in the West, which there is no such thing. Ну и настоящих коммунистов, как я понимаю, он имеет в виду, на Западе нет. Not by any standard in Russia, anyway. Ну и про Россию что-то сказал. Что-то? Валер, ты попроси повторить тогда, если ты не понял. Can you repeat about Russia? It's different there. В России по-другому. It's different. Because of the Soviet experience, it's different. Потому что опыт России другой. Ну, ты скажи, что в России, в общем-то, тоже есть люди, которые считают, что и у нас коммунистов нету. In Russia also there are people that think that in Russia there aren't communists. Некоторые так себе представляют, некоторые представляют себе образ коммуниста настолько идеализированно, что действительно таких людей можно на всей планете не встретить. Some people think that the communist is so ideal title that we can hardly find some people all over the world. Вы упомянули одно выражение Ленина, я позволю себе другое. Как он верно отметил, у нас есть только, вернее, мы можем работать только с теми людьми, которые у нас есть. Других у нас не будет. You mentioned some sentences from Lenin, and I want to add some sentences from him. Is that we have people that we have, and we need to work with them. И в этой связи как раз-таки другой важный вопрос, второй, который я поднимал, связанный с партийной системой. And the second question I want to discuss is the main question, is important question about one-party system. Дело в том, что
у классиков марксизма, ни у Ленина, ну, вернее, у Ленина, может, позже и было, это ты можешь не переводить, ни у Энгельса, ни у Маркса в их работах, в том, как они себе представляли будущее социалистическое коммунистическое общество, нигде не писалось о том, что это общество, управляемое одной партией. And we think, and it is the fact that Engels and Marx haven't mentioned in their works that the socialist country or a communist country will be ruled by one party. Вместе с тем, мы имеем опыт Советского Союза и ряда социалистических стран, где у власти оказывалась одна партия. And this is the experience of USSR and many other socialist countries where only one party was in the government. В настоящее время многие коммунисты в России считают, что такая система является правильной, и в стране должна быть всего одна коммунистическая партия. And today our communists say that this system is clear and it is okay with that, and we need to rebuild that one-party system. При этом наши коммунисты постоянно ругаются друг с другом, не могут договориться, и не вполне понятно, в какую единую партию они собрались объединяться. But communists we have in Russia always arguing with themselves, and there is no sense what one party will be. Мы должны признать позитивную роль однопартийной системы в начале советской власти. We need to underline that one party in the beginning of the USSR was a positive experience. Наша коммунистическая партия с 20-х по 40-е годы смогла консолидировать наше общество и провести настоящую индустриализацию в России. Our party from 20s to 30s was able and made the industrialization. Именно она была той силой, которая объединила наш народ в борьбе с нацизмом. It was exactly that power that maintained our people in touch, our peoples, and struggled the Nazism. В этом безусловный плюс однопартийной системы. And this is the main positive thing in one-party system. Однако в дальнейшем, уже после смерти Сталина, But after Stalin's death, партия начала вырождаться. party began to change itself. И не было никакой реальной политической силы, которая могла бы остановить ревизионистов, например, Горбачева. And there weren't any communist power to stop the rebuilding of capitalists. Вся власть была сосредоточена в руках КПСС. All the power was under one party. При том, что она переставала быть на самом деле коммунистической. And truth be told, it began to be not communist, more capitalist party. И этот вопрос вынудил нас предложить альтернативную систему. And that is why we think that a new alternative system is needed. По сути, в данной дискуссии коммунисты в России предлагают лишь два альтернативных варианта.
in Russia, our communists just say about two alternatives. Многие считают, что чистки в партии были недостаточны. Some of them say that killing people that are not correct was not so severe, and they needed to kill more. Что нужно было поддерживать больше дисциплины. That more discipline is needed. Исключать всех несогласных. And create the people who are not agree with the party. Однако, как советский, так и китайский опыт But both Soviet and China experience показали, что подобные жесткие методы работают лишь на небольшой отрезок времени. Showed that these severe methods only work in short periods. Чистки в китайской коммунистической партии при Мао Цзэдуне были больше, чем в Советском Союзе. Cleansing the party under Mao Zedong was more severe than under Stalin. При этом Китай намного быстрее вернулся к капитализму, чем Россия. But the capitalism came to China faster than into the USSR. Поэтому мы считаем подобный метод неэффективным. That is why we think that the method isn't effective. Мы предложили альтернативу в качестве социалистической системы, где присутствует несколько коммунистических партий. And we talk about socialist multi-party system. При том, что каждая из партий выступает против рыночной экономики, буржуазного либерализма, национализма и так далее. And the main rules to that parties is that they don't support capitalist reforms and other. Можешь повторить все? Ну, против рыночной экономики, против да. либеральной, буржуазного либерализма. Там. И национализм. Окей. Да. That they disagree with market reforms, with liberalism and nationalism. То есть речь идет о политической системе, So we talk about political system, где существует несколько марксистских партий, where there are some Marxist parties, которые могут иметь несколько отличные предложения по развитию социализма в стране, that can have different views of creating socialism and communism in country. При этом они избираются в общегосударственный парламент. But they can be probed into parliament of the government. Что может называться в России, как и раньше, Верховным Советом. And they can be elected to the government. And in today's Russia, it calls Upper Soviet. Мы считаем, что подобная система We think that such system может предотвратить возвращение к капитализму. We think that such a system can prevent the rebuilding the socialism into capitalism. Если одна марксистская партия
выродится, If one Marxist party will go from socialism to capitalism views, то другие смогут хотя бы попытаться ее остановить. so others can show their place И its place. сохранить страну на пути социализма. And save the country in its way to the socialism. В однопартийной системе подобный предохранитель невозможен. In monoparty system, such mechanism can be. Валера, Да, все. ты все сказал? Угу. Хорошо. Ну, собственно, спроси их отношение к данному вопросу. Считают ли они, что должна быть одна партия руководящая, или они, в общем-то, разделяют наш взгляд, что они думают. So we wonder if you told me about mono or multi-party system. Okay. So regarding the Soviet Union and all leaders in general, Относительно советских лидеров и всего этого опыта, and what I'm about to say does not apply to Gorbachev, я не говорю о Горбачеве, but something that's dialectics is that somebody can do good things at one time and then they can do bad things another time. некоторые люди могут делать хорошие вещи в одно время и плохие в другое. For example, Khrushchev supported Cuba when no one else in the world supported Cuba in 1959. К примеру, Хрущев поддерживал Кубу в то время, когда ее никто не поддерживал. And Khrushchev put down the fascist uprising in Hungary in 1956. 56. И он противодействовал, он прекратил поднимание фашистских движений в Венгрии в 1956 году. This is the same Khrushchev who criticized Stalin in 1956. Это все тот же самый Хрущев, который критиковал Сталина. Or in our country, we had Earl Browder. Can you say it a little bit more easier? Okay. So in our country, in the 1940s, 30s, and 40s, we had our leader of the Communist Party was called Earl Browder. В 40-х, 50-х годах в США, who really did good work and had excellent positions on many things. у нас был лидер коммунистической партии, который, конечно, говорил очень много хороших вещей и делал много хорошего, но but who also dissolved the Communist Party and changed its name to be called Communist Association. но также в какой-то степени реформировал это движение. The same time when the Communist International was dissolved in 1941 or 42. В то время, когда движение раскалывалось в 1951 году. And Earl Browder was actually kicked out of the party when it reformed. He exited that party. He was the leader of the Communist Party USA, and then he dissolved the party, and then the party reformed itself, and they kicked him out. Он расколол эту партию, после чего вышел, а сама партия реформировалась. And he tried to rejoin the party. И он попытался вернуться в партию. And Earl Browder was rejected and not allowed to rejoin. И ему отказали. But he did interviews in the late 1940s and early 1950s where he actually defended Stalin. Но в то же время в 50-х, 60-х, насколько понял, он давал интервью, где поддерживал Сталина. So Earl Browder and Khrushchev are both good and bad. Поэтому Хрущев и данный лидер Коммунистической партии Америки
в одно и то же время и хороши, и плохи. But we know that Gorbachev wrote a autobiography, И мы знаем, что Горбачев написал биографию, where he said he was never a communist. He's actually a social democrat. в которой сказал, что он никогда не был коммунистом, а был социал-демократом. And he wrote that about himself. He said he was never a communist. И он написал это про себя, что он никогда не был коммунистом. And this man was the leader of the USSR. И этот человек был президентом СССР. So something went wrong. Но что-то пошло не так. But at the same time, Gorbachev, initially anyway, was not trying to destroy the USSR. Но в то же время он не хотел разрушать СССР. There were some legitimate things that could have been fixed. Было несколько вещей, которые могли бы реформироваться и быть исправлены. But Russians and communists and Soviet citizens took everything for granted. What does it mean to be granted? To take something for granted, it's like this, like when Bill Clinton said to Gorbachev, NATO will not expand east, and Gorbachev said, okay. He took it for granted. He said, okay, I believe you. Ну и другие группы согласились с этим. Возможно, не точный перевод. Yeah, and so whatever reforms or movement Gorbachev was trying to do was taken advantage of by the United States. Какие бы реформы он ни проводил, США все равно было в плюсе. And the United States defeated the Soviet Union and completely destroyed it and annihilated it in the end of the Cold War. И США полностью уничтожили СССР, тем самым закончив холодную войну. So it wasn't just a collapse; it was actually defeat. It was like a rout, like an army was routed. Это не был развал СССР, это было самое настоящее поражение. And the United States had to humiliate Russians too. Humiliate is make fun of, like taunt, embarrass, like make fun of, make jokes. И сейчас Россия находится в такой же позиции, как и СССР в плане отношений с США. So in Gorbachev's case, he shouldn't have been there to begin with. И в отношении Горбачева. The Soviet Union could have still existed. СССР мог все-таки существовать. It would have continued existing, maybe with some differences. Он мог бы существовать с различными изъянами. But Russians apparently forgot they were still at war with the United States. Но Советы забыли о том, что они находятся в войне с Соединенными Штатами. And we know some Soviet patriots defended their country. И мы знаем, что были такие советские люди, которые защищали тогда свою страну. But they were killed by Yeltsin. Но они были убиты Ельциным. And then the Soviet Union was broken up. И Советский Союз распался. And all these nationalist movements were already in place. И начали подниматься различные националистические движения. And at every step of the way, the United States was there. И каждый раз США были рядом. The Soviet Union lasted almost 90 years. Советский Союз продержался практически 90 лет. The Paris Commune lasted only so many days. Парижская коммуна продержалась совсем немножечко дней. Korea, which we consider to be socialist, is still around. Северная Корея до сих пор существует. But we most definitely have to study the demise of the Soviet Union. Но мы
все еще должны изучать опыт Советского Союза. It was really good what the comrade said about the construction of the Soviet Union in the 20s and 30s. Например, о его строительстве в 20-30-х годах. Clearly, Korea knows how to transfer power better than the Soviet Union. North Korea have big power, the same as USSR. Political power, stability. That makes sense. From one leader to the next. Но в то же время в Северной Корее, как и в СССР, сохраняется политическая стабильность. So the Soviet Union, they messed up because they took it for granted. They forgot they were at war with the United States. Но Советский Союз забыл о том, что он находится в состоянии войны с США, и разрушился. There's a famous quote. It's actually in Latin, but it's written. It's like a Greek quote from thousands of years ago. Есть интересное высказывание греческого философа, которое было написано очень много тысяч лет назад. And it's in Latin, but it's by somebody named Virgil, a poet. Какой-то греческий философ. But I'll translate it to English. И он был переведен на английский. It's basically this my state and my little state and my cruel fate forced me to defend my shores. Oh, sorry, I can't translate this quote. How do you say this? Like my little state, like my little country. Ага. Моя маленькая страна, государство. And my cruel fate, like my horrible destiny. И мое поражение, моя самая отвратительная судьба. Forced me to defend my shores, which means like I have to defend my beaches or I have to defend my borders. Заставила меня защищать мою страну. And Russians forgot that basic thing. They got fat and lazy. И Советы как раз таки забыли про это. That's why they lost the Cold War. Поэтому они проиграли холодную войну. So in answer to the question, and this is just my opinion, not our party. Our party does not have. This is just coming from me. И ответ, который хочу дать, это не ответ партии, а лично мой ответ, мое понимание этого. The solution is discipline and ideology. Ideology? Yeah, discipline and ideology. И он считает, что единственный правильный ответ на наш вопрос это идеология и дисциплина. But I'm not saying going out and killing people. И я не имею в виду убийство людей. But it's pretty clear the Soviet Union was lacking in ideology towards the end. И это не вызывает сомнения, что под конец существования СССР в самом Союзе была нехватка идеологии. Because the Soviet Union was led by Gorbachev, a self-professed social democrat. Потому как у власти находился в то время Горбачев, который на самом деле, как он сам говорил, был социал-демократом. Our party, the PCUSA, would definitely support the one-party state because we base our opinions off the Soviet Union. И мы считаем, что однопартийная система хороша, и мы ее будем поддерживать. Which goes to many positions. Even like Israel, we support a two-state solution simply because the Soviet Union supported a two-state solution. И в отношении Израиля с Палестиной мы придерживаемся такой же позиции, как СССР. But the Soviet Union wasn't right on everything. Но, естественно, Советский Союз не был прав во всем. No leader of the Soviet Union ever even visited
Korea. Советский лидер посещал Корею. Which is bizarre, What is bizarre? strange. Что было странным. And now Shoigu is in Korea. И сейчас Шойгу в Корее. Ну, So that's interesting. Это интересно. Это интересно. But now Russia's going to have to do something, whether it's going to be one party or multi-party. И Россия должна определиться с однопартийной системой и многопартийной. Во всяком такой вопрос когда-нибудь станет. But the response from the Party of Communist USA Но ответ Коммунистической партии США we are very clear on the path to socialism. мы на пути к социализму. That it can only happen through revolution. Мы считаем, что социализм будет возможен только после революции. Because the history of class history Потому как классовая история классов, is that the class in power will never give up power. класс должен захватить власть. And Chile, 1973, is the perfect example of this. тут и без Salvador перевода. Allende in Chile is the perfect example of this. 1973? Yeah, what happened in Chile was socialist movement allied with Communist Party. They won the presidency with Salvador Allende. He was not a communist, but he was a socialist. And basically their idea was they were going to go to socialism through elections. Okay, I understood. Он говорит про 1973 год, говорит про Чили, когда избрали путем выборов Сальвадора Альенде, который был социал-демократом, но все мы знаем, к чему это привело. But we are not, again, we support participating in elections. We don't disagree with the elections. We do. We as communists must participate in elections. Окей. Мы должны принимать участие в выборах, как коммунисты. But this is a tool in a toolbox, like you have a hammer and a saw or a wrench. Но это всего лишь один из инструментов. This is done to broadcast our message. Это будет как сцена для показа своих идей, для выступления. Трибут для выступления. And so strategy and tactics is everything. Из инструментов у нас есть и тактика, и прочее. What the Communist Party or parties must do in Russia И партии, которые есть в России, is become the best patriots and warriors of their country, defend their country. И коммунистические партии в России являются настоящими патриотами, которые сражаются за свою страну. As dictated by Stalin. Как говорил Сталин. And then the movement must be built and it must be made strong and stronger. Движение должно становиться все сильнее и сильнее. Until the situation would arise for a revolution. Пока дело не дойдет до революции. But the timing of the revolution is important. Но время, когда революция будет важна, необходима. On the one hand, you have countries like Portugal. С другой стороны, у нас есть такие страны, как Португалия, where the party was very strong at the end of the fascist dictatorship. Где под конец власти фашиста была очень сильна коммунистическая партия. And they could have made a socialist revolution. И они могли произвести социалистическую революцию.
but the party never did. Но партия этого не сделала. And now we're here 50 years later, and Portugal is a full member of NATO. И до сих пор Португалия является членом НАТО. And so Portugal, like Greece, they both missed their chance. They never went all the way. И Португалия, так же как и Греция, потеряли свой шанс. They had their moment, and they didn't do it. Был момент, когда они могли это сделать, но они его упустили. This is a major difference between Greece and Korea. Это главное отличие между Грецией и Кореей. In Korea, the communists were successful. В Корее коммунисты были успешными. Because they timed it better. What does it mean? You could just say they had better timing, or they went all the way. They went all the way through. They didn't stop halfway. Он говорит о том, что корейцы не остановились, поэтому они победили, коммунисты. But then on the other hand, you have countries like Grenada, which is a little island in the Caribbean. Но с другой стороны есть Гренада, которая является маленьким островом. Where you had the New Jewel movement of Maurice Bishop. It was called the New Jewel movement. Was the Communist Party? Где у них есть партия, как я понимаю, евреев, которые на самом деле являются коммунистической. And they actually had people go too early. They did revolution too early, and they killed the leadership. И они произвели революцию слишком рано, и они убили правительство of their own party. Своей собственной партии. So it would be like going and killing Zyuganov. You say about Zyuganov in Russia? Yeah, it would be like going and killing him. What do you mean? That's what they did. If Maurice Bishop was killed by his own people because they thought he wasn't. They were ultra left. He was killed by his own comrades. Killed him. Mm-hmm. And what about Zyuganov? It would be like if communists in the KPRF killed Zyuganov. They went and killed him and shot him. Это могло бы случиться также с КПРФ, когда собственные товарищи убили бы Зюганова. Yeah, because the United States used the death of Maurice Bishop in Grenada. Потому как мнение США по этому поводу. To justify the invasion, the United States invaded the country and destroyed its socialist revolution. США считает оправданием, она оправдывает свои вторжения в страны и свергает там правительство. So returning to Russia of the year 2023. 2023. И говоря уже о России в 2023. We see an area of the world with potential for a socialist revolution. Мы видим, что сегодняшнее политическое пространство практически готово к социалистическим революциям. But if the communists never do a revolution, like Portugal, но если страны не проведут революцию, как это было в Португалии, Russia will stay capitalist. Россия останется капиталистической. But then at the same time, if communists right now do an uprising, но с другой стороны, если коммунисты встанут и окрепнут, they will actually damage Russia. Они нанесут урон Российской Федерации. In Syria, for example, и, например, в Сирии there are two official communist parties. Существуют две официальных коммунистических партии. And they both support the Syrian government, which is capitalist. И они обе поддерживают сирийское правительство, которое на самом деле является капиталистическим. This is because Syria is fighting imperialism. Is fighting imperialism? Fighting US imperialism. Yeah. И это все потому, как Сирия сражается с империализмом. So Russia right now
we would say the communist parties must strengthen. They just need to keep building, which doesn't just mean electoral. Electorals is just one part of it, but they need to grow. Поэтому партии в России должны расти, вставать, укрупняться. And our party, our message is that socialism will only come from a socialist revolution. И наш ответ в том, что социализм строится только после социалистических революций. And that means an armed struggle. What? Armed revolution with guns. Окей. Это он имеет в виду вооруженное восстание, вооруженную революцию. But the timing has to be right. Но должен быть подобран правильный момент. And then if the revolution is successful, Если революция будет успешна, then you would have to deal with the question you're asking of single party or multi-party. только тогда мы столкнемся с вопросом о однопартийной и многопартийной системе. But it seems like a single party worked in the Soviet Union. Но так кажется, что в СССР работала однопартийная система. It would just be a question of having actual communists in the leadership. И это лишь вопрос о людях, которые были у руля. Russia could potentially have a socialist revolution. Россия в потенциале может столкнуться с социалистической революцией. But it won't be right now. Но точно не сейчас. But the conditions are much better than in the United States, for example. Но состояние для этого, время для этого намного лучше, чем сейчас в США. So that's what we want to see. We want to see the communist movement grow more powerful in Russia. Поэтому мы хотим видеть укрупнение коммунистических движений в России. Я думаю, что если наш товарищ все сказал, мы можем подводить какие-то итоги на сегодня. So, if that's all that you wanted to say, we can talk about some results of our conference. Sure, and we could have a lot more could be said on this subject in the future. By the way, that was, if you want to say that, we could have more conversation on this in the future. Он говорит, что хорошо, и мы сможем в будущем судить намного больше тем. But yeah, about our meeting today. Что касается сегодняшней встречи. Да, ты скажи, что мы благодарим Криса за ответ по вопросу, который нас интересовал. We want to say thank you for your reply to our questions. Лёша, ты хотел спросить... Спроси. Да, ну здесь я уже скажу по-русски. Давай. В общем, насчет статьи про Приднестровье, я отправлю ее Алексу, она у нас уже переведена, так что ждем, когда вы ее опубликуете. So we have translated article about the east part of Moldova that you have mentioned, and we already sent it to Alex. Good. И нам бы очень хотелось пообщаться с лидерами партии коммунистов Соединенных Штатов. Ну, может, для начала, я не знаю, узнать, там, кто они и так далее, чем они занимаются. Так и узнаем. Ну, ты... Давай, Валер, спроси лучше, что нам было бы интересно узнать о лидерах организации вообще в целом. So we wanted to know more about the leaders of your
Party. Ну, что они могут нам эту информацию письменно скинуть, то есть не сейчас, а просто, ну, чтобы мы понимали. Comrade Alex Stiller, are you able to screen share that artwork about the path of Marxism-Leninism? You know what I'm talking about? Yeah, the one on the school website. Yeah, do you think you could screen share that? You can just go to school. Yeah, I'll do that right now. Yeah, so the leaders of our party were in the Communist Party USA for like 40 years, 42 years. Насколько я понимаю, их партия уже существует около 40-42 лет. And they lived in the Soviet Union and studied there. И лидеры обучались в Советском Союзе. And all of the leaders of our party are members of trade unions in different things like teachers and electricians. Where is it on the website? Oh, I thought you said it was there. I don't know. It was there. И также они находятся в руководстве профсоюзов. Oh, see, he's showing you the People School. This is a separate thing. This is the one we said with the webinar. Let me check the party website because it could be on. There is. I also have seen it on the league website before, so I'll check here and then I'll check the league website. I think it's on the party website. You know what? You know what I can find. I know for a fact it's also available on Google. Like I know for a fact that I've seen it on Google Images before. Actually, so what it is. Yeah, it should be here. Okay. Валер. Yeah, that quote sums our party up right there. Они про школу говорят, они хотят скриншот от There it is. Андрей, я говорю, запросим руководителей конкретных. Can you click on it, Alex? Will it blow it up if you click on it? Or maybe can you zoom into it? Oh, okay, so look at the date of this. 1989. This is during Perestroika. Because in our party, they were all in Communist Party USA. We don't support splitting. We think you can only leave a party over ideology. So look at this. Opportunism, petty bourgeois, Maoism, Eurocommunism. Посмотреть на скриншот. Он виден вам, кстати? Да, я вижу. Yep, New Left, Perestroika, Reformism, Trotskyism, Social Democracy, Revisionism. So they will lead you to all these, and you see that it says dead end. A dead end is like the end of the path. It's like you can't go any further. Okay, I guess he doesn't need to translate. But socialism, straight ahead, 25 miles, Marxism, Leninism. And Marxism, Leninism, every group now says they're Marxist, Leninists. But we already established, at least in the West, people who call themselves communists couldn't even tell you what communist means or what Marxism, Leninism means, or if they tell you something, it's just going to be something they made up. Yeah, because let me say this. Communism in the United States takes a very different form than it does in Moldova or in Russia. You know, you have the history of socialism, and you have the history of the Soviet Union. So you guys actually have something to work off of. Here in the United States, almost all of socialism is some form of new left, some sort of new left Western Marxist ideology. And a lot of it is very anti-Soviet socialism. Do you want to show them the American Student Union, Alex? So our party operates with, we call them, Lenin made them, they're called transmission belt organizations. There's a student group, there's a peace movement, there's a women's group, there's a trade union group. They're separate from the party. They're separate outside of party, but has party leaders in it. Let's see. Can we do Chris Halali's speech? We should play that for them. I'm going to the Twitter because I'm showing them like what we do. Because in all honesty, the website needs to like feature more pictures and stuff. I feel like the website's kind of empty. Yeah. So I'm showing them the Twitter because this is where we actually post our stuff. But so this is our student organization, which is not the LYC. The LYC is our party's youth league. This is like a broader youth league that includes non-communists. Like, you don't have to be a communist to join ASU. You just have to agree with this program. But we do this in order to do broader coalition work, because as we all know,
communists in the United States are very small. Oh, there it is. Communists in the United States, let me go to this video. Communists in the United States are very small, and we have to build these big coalitions if we want our party to be relevant. So yeah, Alex. Actually, before we play this video, can we show the thing of Jose Vega? Either him, the one with him and like Pelosi. Do you think you could search that real quick? Хотят видео вам какое-то показать. Ну Вот да, вы, это- кстати, видите? это- Потому что я это ничего понятно. не вижу. Не, я вижу все. Отлично, Я вижу отлично. все. Oh, we just have this was an event that just happened a couple days ago in New York. But we're going to show you another video of like Jose Vega. Does CPI have it? I think it might be. yeah, no, yeah, they do. They do. Right here. Oh no, I'm sorry, not that one. The one where he's like, he's actually at the town hall of like Nancy Pelosi, or the one where he's. The one Oh, where this he's is gonna take a while to find. There's a bunch of those. This is gonna take a while to find. Okay. Because you know you have to tell them this, but Jose Vega is like he's part of a different group, and he's not even a communist as far as I can tell, but he's an ally of ours, and he's consistently done a lot of work that we've been involved in. He's Okay. been supporting all of us. Yeah, he's great. What this guy does is he goes to people like, if you know AOC, Alexandria Ocasio-Cortez. She's the left. She's a progressive, and she's young, and she's a woman, and she's the left. But she supports NATO. And Jose Vega goes to her speeches and calls her out. You should just show him one of the pictures, like the thing where it says war. Do you think you could do that, Alex? Like where it says like Jose Vega war? Yeah, I'll find it. Okay, we'll still play the Chris Halali video. Well, actually, my computer's having a hard time loading, so I think we should just. I can link. I have direct contact with them. I can send that to them later. But I think this Chris Halali thing is important. Он вам отправит позже. Да, окей. Валер, ты тогда скажи, что да, мы можем на сегодня заканчивать, но хотелось бы наметить нам какую-то дату для следующей беседы, потому что есть еще, конечно, ряд вопросов, которые хотелось бы обсудить. So we think that our conversation can be done to the end, but before it, we want to name a date for the future our conversation. Okay. Yeah, Alex, I think maybe you could stop screen share. Sorry. Okay. Yeah. We can work out a date to meet again. And what's date? I don't know if Alex is still there. Let's see. He might have walked away. Not there. Yeah, I think he walked away. No, not there. I was saying I was there. Oh, they want to meet with us again, Sure. but they asked for a date. Maybe in like a month. В течение месяца. Ну, в Через августе месяц. можно. Как вам? What about in August? Yeah, but like late August. Yes. Да, август. You Хорошо. mind taking off screen share, Alex? Yeah. But I want to ask them. Did you like this meeting at all? Вам понравилось сегодняшний разговор? Мы более чем Прекрасный. довольны, да. It was super, and we're glad to have such conversation with you. Yeah, thank you. We're happy to meet with you. Спасибо, были рады встрече. We look forward to future contact. Будем в контакте. Мы тоже были рады и будем рады встретиться в августе. Желаем вам успехов в вашей работе. We also very glad to speak with you, and we wish you all the best. Спасибо. Good luck. Well, thank you. Bye-bye. Bye-bye.